Si de casualidad no creías que esta guerra interna del movimiento MAGA era para tanto, tengo unos textos que mostrarte que te van a demostrar, valga la redundancia, que el movimiento MAGA se está desmoronando poco a poco. Ellos entienden claramente que el mandato de Donald Trump se está desmoronando por completo. Y estos textos filtrados simplemente demuestran que todo está a punto de empeorar. Y antes de entrar en este tema, te quiero pedir rápidamente que le des un like a este video y te suscribas si te gusta saber de política y te gusta tener noticias reales todos los días. Ahora sí. Continuemos. Antes de entrar en estos textos filtrados y por qué pintan un peor panorama para Donald Trump, quiero comenzar con Rachel Maddow, quien no está simplemente pintando un panorama, sino que está dejando muy en claro ciertos hechos. Y esto muestra qué tan cuesta abajo está todo para Donald Trump. Miren, por favor. And, you know, red states don't like that either. When that's the local nightly news in Oklahoma, you know things aren't going great, my dude. In the latest AP polling, Trump is minus 36 on the economy. 31% of the country approves of Trump on the economy. 67% disapproves. So Trump on the economy is underwater by 36 points. On healthcare, it's even worse. He's underwater by 40 points. And that poll ended before today, which is the deadline for people to sign up for their health plans under the ACA, which is tens of millions of people in this country. And those plans, the prices of those plans, the premium costs are skyrocketing in price because of what Trump and the Republicans did in his so-called big, beautiful bill. What they did to destroy healthcare premiums in terms of how expensive they are. What they did, that overt policy change they made that costs everybody's health insurance premiums to go through the roof, that starts hitting people officially today. Trump and the Republicans caused it. They have not been able to fix it. And Trump is already 40 points underwater on healthcare even before that starts hitting people. I mean, there's a lot going on right now. And frankly, all of it that points back to the Trump administration and its own actions right now is basically a debacle. Right? We're going to talk about the huge mess and very public failures at the FBI in just a couple of minutes. But beyond that, at the VA, we've got the Trump administration cutting 35,000 healthcare jobs. Because Merry Christmas, veterans, that's what Donald Trump and the Republicans think of veterans' healthcare. They are cutting 35,000 doctors and nurses and other healthcare jobs at the VA. Merry Christmas. At FEMA, which has not exactly been distinguishing itself under the Trump administration, ask Texas, Trump is now putting in charge of the key emergency response division there, the Office of Response and Recovery. Trump is putting in charge of that a man who has no discernible emergency response experience whatsoever. But he is a guy who said the election was stolen from Trump, not only in 2020, but also in 2016. Now, you may recall, 2016 is an election Trump won. But this guy says that one was also stolen from Trump, even though Trump won it. Now his reward is that Trump is putting him in charge of running response and recovery for the U.S. federal government at FEMA. That's going to be real popular too, I'm sure. Listen, you do unpopular things and you end up unpopular. Donald Trump is as unpopular as he has ever been. And smart politicians all over the country are figuring that out. Gavin Newsom, Democratic governor of California, is crowing today about California chasing Trump's illegal National Guard deployment out of this state. Gavin Newsom is also hiring away from Washington, D.C., from Trump's now broken federal government, the most prominent public health officials in the country and therefore in the world. He's hiring them away to leave Washington and come work for California instead, where their work is valued and they can do world-class public health work here. Come work for a real government, not the clown show that Trump is operating in Washington when he's not sneering at murder victims. Donald Trump está bajo el agua en cualquier tema concebible. Este hombre ya no tiene en qué apoyarse, simplemente cada día se desmorona más y más. Pierde más apoyo, es más impopular. Todo está peor para Donald Trump. Ni siquiera es como al principio de su mandato, cuando Donald Trump pensó que la solución para todo era abrir este grifo de fascismo que siempre abría. Hacer lo que siempre hace Donald Trump, por lo que todo el mundo lo conoce. Ser racista, xenofóbica o
poner más guardias dentro de la frontera, aumentar las fuerzas del ICE, ya saben, atacar a cualquiera que no se parezca a él, o que no tenga los ideales que él tiene, o que tenga un color distinto al suyo. Pero esto ya no está funcionando para Donald Trump, porque ahora no son simplemente los demócratas o los independientes que lo detestan, no. Los mismos pertenecientes a MAGA están comenzando a darse cuenta de que este tipo es una pésima persona, y aún peor para ellos. No los beneficia en nada. Y de hecho, eso es lo que revelan estos textos filtrados. Sí, tantos mensajes. Confidentes de Donald Trump admiten pánico por figura decorativa rebelde de MAGA. Funcionarios de la Casa Blanca están en pánico total por una creciente fractura dentro del movimiento MAGA, liderada en gran parte por la influenciadora de derecha Candace Owens. Según un alto funcionario de Donald Trump que habló con Seteo, he recibido muchísimos mensajes preguntando: ¿qué van a hacer con Candace Owens?, dijo un alto funcionario de Donald Trump hablando bajo condición de anonimato. ¿Qué puedo hacer? ¿Borrar el internet? Owens era una acérrima defensora de Donald Trump. Desde entonces se ha agriado con el presidente y se ha convertido en una de sus críticas más ruidosas, uniéndose a otras figuras provenientes de la derecha, como Tucker Carlson, Megyn Kelly, quienes han creado una grieta en el movimiento MAGA. La grieta quedó en total evidencia la semana pasada durante la conferencia anual American First del Turning Point USA, donde figuras alineadas con Donald Trump como Ben Shapiro atacaron abiertamente a Owens, Carlson y a Kelly por promover tonterías conspirativas, y aunque figuras alineadas a Donald Trump a menudo han tratado de descartar a Owens y a Carlson como irrelevantes y que no forman parte del movimiento MAGA, detrás de escena los funcionarios de Donald Trump se están tomando la grieta en serio. Nuestra guerra civil MAGA se está extendiendo, dijo Seteo, un alto cargo designado por la administración Trump, también hablando de forma anónima. Todo el infierno se está desatando en MAGA. La verdad es muy bueno hablar de esto, es muy bueno que estén sucediendo estas cosas. Y no puedo esperar para que todo esto siga mejorando porque de verdad están aplastando por completo a Donald Trump. Y por fin los demócratas están dándose cuenta de que si se juntan, tienen más poder de lo que creen. Tienen más voz de lo que creen. Rachel Maddow desglosó todo esto justo aquí. Miren, por favor. So the deadline for Americans who want to sign up for health insurance for January 1st under the Affordable Care Act. That deadline is midnight tonight, less than 3 hours from now. Because of what Trump and the Republicans did this year, because they decided to cut off the subsidies that support that health insurance program, 22 million Americans who get their health care from the ACA are about to see dramatic increases in what the premiums will cost. And I mean dramatic increases. The average person's going to be paying double what they paid before. On average, doubling. Now, to be clear, the reason those costs are about to skyrocket is not because of inflation or some new unforeseen problem in our healthcare system. This is an entirely man-made problem. It is entirely a Republican-made crisis. This is a we hit the wrong button problem. Oops, we flipped the wrong switch. Now what's happening? A problem created entirely by President Trump and the Republicans in their legislation that they passed this year. And this disaster, this impending economic disaster for more than 20 million Americans has led to a deluge of pressure on frontline swing district Republicans who are hearing now from very unhappy citizens in their home districts who are being put in a totally untenable position. I mean, headline from the Washington Post: rank and file Republicans feel heat from constituents on healthcare. Headline from the Associated Press: swing district Republicans brace for political fallout if healthcare subsidies expire. Headline from Politico: frontline GOPers caught in healthcare jam. I mean, despite all of that pressure and their recognition that actually this is a real problem, this is not a messaging problem, this is a real problem, Republicans still haven't been able to get it together to do anything. And that's in part because they have a problem at the top. Their leader, their president, has been totally AWOL on this. His main contribution to the discussion about this problem thus far has been to say about what's about to happen to people's health insurance. He said, quote, "Don't make it sound so bad." Trump dismisses question about skyrocketing healthcare costs. Quote, "You make it sound so bad." Quote, "Well, don't make it sound so bad. It's really bad. But please don't say so." That's his plan. Meanwhile, we're also seeing his administration really destroy the world's gold standard public health system, firing experts at the CDC,
installing a whole flock of quacks in the upper echelons of the nation's health agencies, rolling out, inevitably, a QAnon convention's wish list of bizarre changes to vaccine protocols that seem to be mostly based on things people read in the comments section on YouTube videos. As I mentioned earlier, this weekend we learned that the Trump administration also plans to eliminate more than 30,000 healthcare jobs at the Department of Veterans Affairs. So Merry Christmas to veterans on that one. The hollowing out of our public health systems in this country under Donald Trump has led to a really interesting dynamic that we've been keeping an eye on for a few months here. Democratic-led states essentially picking up the slack where our federal public health systems are being destroyed. This is something that could really fundamentally reshape governance in this country and how we live. It could fundamentally reshape the difference between states and what it's like in blue state America versus red state America. I mean, you may remember back in August when Health Secretary Robert F. Kennedy Jr. abruptly fired the head of the CDC. It led to a wave of resignations from other top officials at that agency. Well, today, California's Democratic Governor Gavin Newsom announced that he has hired that former CDC director and the chief medical officer who quit along with her. Those two former CDC officials will now lead California's effort to, quote, fill the vacuum left by the Trump administration's systematic retreat from science and evidence-based public health. Joining us now is Dr. Deborah Howley. She's former chief medical officer at the CDC and now officially a senior advisor to the State Department of Health in California. Dr. Howley, I really appreciate your time tonight. Thank you. Absolutely. My pleasure. So what is this new initiative, this advisory role that you're taking on? What is it that you're going to be doing? Yeah, so as senior medical advisor, I'm really going to be helping look at not just California, but other states in the region to see how they can look at improving data exchange, how they can look at preparing for pandemics, looking at laboratory tests. And the other thing is, with the withdrawal of the U.S. from the World Health Organization, looking at how California can really work globally to ensure that Californians and others in the region are prepared for any global health threats as well. California is a big state, a populous state. It's a big economy. It's a big, well-run state government. It can sort of stand on the national stage just because of its own gravity. But I wonder, coming from the federal government, now to be working on this state-based project that you're going to be part of, the state-based approach at least, what you think about the capacity of the federal government versus the capacity of even big, strong states like California to tackle some of the kinds of problems that you're talking about looking at. Well, I think states have to tackle it because right now the federal government is not. You know, we're seeing a complete lack of leadership from the secretary. And as you'd mentioned, you know, in your opening, just talking about like the vaccine panel and things like that, when you can't trust a lot that's coming out of the federal agency, states and regional groups really do need to step up and provide that leadership. Y bueno amigos, antes de terminar el video les quiero dar un pequeño consejo como he hecho en videos anteriores porque considero sumamente importante que entiendan lo que les voy a decir. Bueno amigos, como todos sabemos, Estados Unidos está en crisis. Se encuentra dentro de una recesión económica, todos sabemos lo que significa, todos sabemos que está mal para el país. También se encuentra dentro de una estanflación. Una estanflación es cuando, bueno, en economía, la inflación está alta y también el desempleo está alto. ¿Qué significa esto? Cuando la inflación está alta quiere decir que los precios están altos. Cuando el desempleo está alto quiere decir que no hay empleo y por ende que no hay dinero. Así que en otras palabras, no hay dinero y todo es más caro. La vida es más complicada ahora. ¿Qué sucede? ¿Cuál es mi consejo? Mi consejo es que si tú tienes un empleo que de verdad es una bendición y tu empleo te permite tal vez ahorrar 100, 200 dólares al mes, que también es una bendición, quiero que escuches por favor lo que yo te aconsejaría que hagas, lo que yo haría en tu papel y de hecho lo que hago en tu papel. Yo anotaría en un Excel todos tus gastos, todos, las comidas que tienes, bueno, los básicos, la medicina, tu arriendo, gasolina, cosas básicas y necesarias para poder sobrevivir cada mes. Quiero que veas esa lista que acabas de hacer, que hiciste durante el mes, y vayas filtrando qué y qué no es necesario. Por ejemplo, tomarte un café afuera de tu casa todos los días. Tal vez puedes evitarlo comprándote un termo y haciendo tu café en casa. Comiendo todos los viernes en un lugar de lujo, podríamos quitarlo. Saliendo 3 veces a la semana, no sé, a una fiesta o gastando en alcohol, podríamos quitarlo. ¿Por qué? Hay que buscar el máximo ahorro hasta al menos tener ahorrado lo suficiente como para poder sobrevivir 3 meses, 4 meses, pero mínimo 3 meses. ¿Cuál es el punto? ¿Por qué queremos llegar a esto?
Como les digo, Estados Unidos está en crisis. ¿Qué está pasando? Cada vez despiden a más personas. De hecho, actualmente tenemos a casi, en serio, casi 1.3 millones de desempleos en lo que va del tema de Donald Trump. Todos sabemos que el único sector que está ahorita tranquilo o estable es la salud y la educación, y aún así Donald Trump se está metiendo con la educación ahora. Así que mi recomendación es esa: ahorra, 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 ten guardado al menos 3, 4 meses, y si te llegan a despedir, que Dios no quiera que sea el caso, o pasa algo dentro de tu negocio, dentro de tu empresa, y tienes que, sea como sea, perder el trabajo, vas a tener dinero guardado para poder buscar un trabajo más estable. 3 meses te dan tiempo para poder respirar, asimilar lo que estás viviendo y buscar una mejor fuente de ingresos, un lugar de trabajo más estable. Si te tienes que mudar, te puedes mudar. Pero si no tuvieras este dinero guardado, no te va a tocar de otra que aceptar cualquier trabajo. Yo sé que aquí más de uno de los que están viendo el video les ha tocado hacerlo y entienden lo pésimo que es aceptar un trabajo mal pagado, acelerado y que no te deja ahorrar. Y bueno, amigos, ya una vez dicho esto, les agradezco por llegar al final del video. Les recuerdo que esto no es nada más que un consejo. No se lo tomen como algo obligatorio ni nada similar, simplemente es un consejo. Ya saben que si les gusta el contenido de política estadounidense, les agradecería de todo corazón que se suscriban al canal. Mi nombre es José Alvarado, soy economista y estoy comprometido a informarte diariamente. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.